আপনাদের সবার কাছ থেকে, কারণ টেকনিক্যাল কিছু ইস্যুর জন্য আমাদের 5টা মিনিট জয়েন করতে লেট হয়ে গেছে। কিছু টেকনিক্যাল ইস্যুতে আমাদের গন্ডগোল হচ্ছিল। তো যাই হোক, I on behalf of the International Vedanta Society, Mayarbari, welcome you all to the 11th session of Flames of Hope. And today our topic is the goal of religion. আজকে আমাদের যে বিষয় সেটা হচ্ছে ধর্মের লক্ষ্য। অ্যাজ ইউজুয়াল আমি বলবো প্রত্যেককে যে আজকে আমাদের যে ইস্যুটা হচ্ছে, যে টপিকটা, সেটা হচ্ছে ধর্মের লক্ষ্য, এবং সেই টপিক নিয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা সেটা করতে পারেন, বা এই টপিক ছাড়াও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা সেই প্রশ্ন অবশ্যই করতে পারেন আমাদের, এবং আমি যতটা সম্ভব আমি সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আমি চেষ্টা করব। আর as usual प्रश्न you can ask questions in English अथवा बांग्लाते या हिंदी में भी आप हमें पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहते हैं अध्यात्म के विषय में या धर्म के विषय में, या आज का जो विषय है कि धर्म का लक्ष्य, उसके विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं और हम उसका उत्तर देने का भरपूर प्रयास करेंगे। So without wasting any further time, I would just like to go on to the topic, the goal of religion. So before beginning the topic, I already have some questions with me. আমি already কিছু কোশ্চেন আমি পেয়েছি এবং সেই প্রশ্নগুলোর আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। প্রথমেই আমি যে প্রশ্নটা পেয়েছি সেটা আমি বলছি যে being spiritual, is being spiritual the same as being religious? It's a very beautiful question, and a question which is discussed widely at large, that can we be, or can I be spiritual despite not being religious, or I want to be spiritual but not religious? Is this possible? So just it reminds me of the same question which I had to face in the Tilburg University when I was there in 2012, the second time when I went to Europe. So there was a question and answer session, and it was a talk with the young generation, with the students of the University of the Tilburg University, the Netherlands. So it was a panel discussion rather. So in the panel discussion there was a student who asked me the same question, that I don't want to be religious but I want to be spiritual. Is it possible? So I would here like to say that religion forms the outer crust or the outer surface of spirituality, and spirituality is the crux or the essence of religion. So normally we have a tendency to differentiate religion and spirituality, and also we as youths with young blood and everything, we want that there must be nothing which will be imposed or which must be imposed upon me. There should be nothing of that sort that will be imposed upon me, and we think religion as something which is imposed, some do's and don'ts, some rules and regulations which are imposed upon me, and all throughout my life I have to maintain that. But real religion does not confine to do's and don'ts. As beautifully said by Swami Vivekananda, Swami Vivekananda said that religion is the manifestation of the divinity already within man. So this divinity, which is the real nature of myself, that is
always within me, just in a sense that it is inherent, or it is, not active. So religion means to make it active, to manifest that divinity which brings out all the good qualities in me and makes me or transforms me into a beautiful person. It is like the transformation of the caterpillar to a butterfly. Like a caterpillar, it goes or it confines itself into a cocoon, and within the cocoon, it transforms itself into a beautiful butterfly, which is a delight for the eyes. And we take shots, we take pictures of that beautiful butterfly. Religion is similarly, it is similar to that transformation, the transformation from an animal to human and from human to God. So religion is in actuality the transformation or the manifestation of this inherent divinity already within us, and that is what is known as spirituality. So if we really seek religion, and not just the not just floating on the surface, but if we want to go deep inside it, then religion will inevitably bring us to the crux, bring us to the essence, which is known as spirituality, which is known as this manifestation, this transformation. So though there is this tendency to separate religion and spirituality, but in reality one leads to the other. A real seeking into religion will bring us or take us to spirituality. And I remember the words of Bhagwan. He gave me a very, while speaking one day, he said very beautifully that, you see, when we normally go into the garden, we at times see a brick lying on the ground. There is full of large green grass, and somewhere there is a brick on the ground. And when you take up the brick, what do we see? That the portion which the brick was occupying, that portion of the grass becomes pale yellow. It has turned into pale yellow. And if we keep the brick away from that place, then after a few days we will see that that same grass which became pale yellow has turned into fresh and lush green grass. Religion is like the lifting of the brick from the grass which was suppressed, which made it look pale, like lifeless, without any life. So religion is like lifting that, lifting the suppression, lifting the depression, lifting all the impositions which I myself unknowingly impose upon myself and become depressed, become pale, become almost lifeless. So it is not imposing something, but taking away the impositions and to breathe in fresh air, to get sunlight, to get a new life. That is real religion. So, though apparently it seems that religion and spirituality are different, but in reality, if we seek religion in the real way, it will
inevitably take us to spirituality. And we will see that religion is like the stairs and spiritual realizations is like the roof, the terrace. So without the stairs, you cannot go to the roof. So religion is a gradual manifestation that when it blooms to the full, what comes out is the fragrance of spirituality, is the beauty of spirituality. So that is the relation between religion and spirituality. Thank you for your beautiful question. And then I have another question. এটা বাংলাতে, এটা বীরভূম থেকে শ্রীযুক্ত অরূপ মল্লিক উনি লিখেছেন। উনি আমাকে আগে এটা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু গত শনিবার যেহেতু শরীরটা একটু অসুস্থ থাকায় আমি ক্লাস নিতে পারিনি, তাই আজ আমি সেই প্রশ্নটা নিচ্ছি। যে তিনি বলছেন, রূপ ছাড়া যে ঈশ্বরকে কল্পনাই করতে পারছি না, ছোটবেলা থেকেই যে এই সংস্কারটা ভেতরে ঢুকে গেছে, উপায় কি? এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে আধ্যাত্মিক জগতে আমরা বিভিন্নভাবে এগোতে পারি। আধ্যাত্মিক জগতের মূল আমাকে জানতে হবে, যেটা আজকে আমাদের বিষয়, যে ধর্মের লক্ষ্য, দ্য গোল অফ রিলিজিয়ন। ধর্মের লক্ষ্য হচ্ছে অনুভূতি বা ঈশ্বর লাভ বা আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান। তা এই যে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বর লাভ, যেটা ধর্মের জগতের মূল কথা, যে তাকে লাভ করো, ঈশ্বরকে লাভ করো, অথবা নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হও, নিজের স্বরূপকে জানো। সেখানে ব্যাপারটা কি, এই জায়গাটাতে আমরা বিভিন্নভাবে পৌঁছাতে পারি, বিভিন্ন পথ দিয়ে আমরা সেই জায়গাটাতে পৌঁছাতে পারি। সেখানে সাকার আছে, নিরাকার আছে। তা আমাকে জানতে হবে যে আমি কোন পথে সেইখানে যেতে চাই। আমি কি, আমার মধ্যে কি নিরাকারের টেন্ডেন্সি না সাকারের টেন্ডেন্সি? এটা ডেভেলপ করে ছোটবেলার থেকেই, সংস্কারের সাথে থাকে যুক্ত, এর সাথে অনেক কিছু থাকে, পূর্বের সংস্কার থাকে, এই জন্মের সংস্কার থাকে। তাই এই সমস্ত কিছু মিলেই জিনিসটা ডেভেলপ হয়। তা সেখানে আমাকে জানতে হবে বা আমাকে দেখতে হবে যে আমার টেন্ডেন্সিটা কি, আমার কোনটা ভালো লাগে। যেমন ঠাকুর বলছেন যে বাড়িতে মাছ যখন আসে, তখন মাছ আনা হলে মা 4 ছেলের জন্য 4 রকম রান্না করে। কারণ কোনো ছেলের হয়তো ভাজা খেতে ভালো লাগে, কোনো ছেলের ঝোল খেতে ভালো লাগে, কোনো ছেলের ঝাল খেতে ভালো লাগে, কোনো ছেলের আবার অন্য রকম কিছু খেতে ভালো লাগে। তা মা ঠিক সেইভাবেই, যার যেমন রুচি সেইভাবেই মা রান্না করে। ঠিক সেইভাবেই আমাকে দেখতে হবে আমার রুচিটা কি, আমার কি ভালো লাগছে। যদি আমি দেখি যে আমার সাকারের টেন্ডেন্সি, আমার সাকার ইয়েতে আমার সুবিধা হচ্ছে, আমি সহজেই আমি মনোনিবেশ করতে পারছি, আমি সহজেই ফোকাস করতে পারছি, আমার ধ্যান ভালো হচ্ছে, তাহলে সাকারেই যাই, কোনো অসুবিধা নেই। সাকার বা নিরাকার এই সবগুলোই আমার সংস্কারের উপর, আমার টেন্ডেন্সির উপর, আমার রুচির উপর। আমাদের যেমন বলা হচ্ছে রুচিনাম বৈচিত্রাম, এই রুচি বিচিত্র, এক একজনের এক এক রুচি। দেখা যায় যে একই মা বাবার 2 ছেলে, তারা একই পরিবেশ পেয়ে বড় হয়েছে, একই শিক্ষা দীক্ষা সবকিছু পেয়ে বড় হচ্ছে, কিন্তু দুজনের রুচি 2 রকম। কেউ হয়তো খেলাধুলায় খুব ভালোবাসে, কেউ আর পড়াশোনা ছাড়া কিছু বোঝেই না। তা এই জিনিসগুলো দেখা যায়। আবার ধর্মের জগতেও একই জিনিস দেখা যায়। কেউ কৃষ্ণকে ভালোবাসে, কেউ কালীকে ভালোবাসে, কেউ বা শিবকে ভালোবাসে, কিন্তু একই পরিবারের, হয়তো ভাই বা ভাই বোন, কিন্তু এক একজন এক একটা ভালোবাসে। কেন? ওই রুচিনাম বৈচিত্রাম। তা সেখানে আমাকে দেখতে হবে, যদি আমার সাকারের টেন্ডেন্সি থাকে, আমার যদি সাকারে রুচিবোধ হয়, আমার যদি সাকার ভালো লাগে, তাহলে আমি সাকারেই যাব। আর যদি নিরাকারের আমার টেন্ডেন্সি হয়, তখন আমার সাকার জিনিসটা, সাকারের এই যে সংস্কারটা, এটা খুব বেশি দিন থাকবে না।
এবং সেটা গুরুই ঠিক করে দেয়। গুরুই কিন্তু বোঝে যে শিষ্যের কোন দিকে ঝোঁক, বা ও কি বুঝবে, বা ও কোন পথে গেলে ওর সুবিধা হবে। তাই এই পথে গুরু আমাকে যেইভাবে এগোবেন বা এগিয়ে দেবেন, আমাকে সেইভাবেই যাওয়া উচিত। এবং বললাম, আমি সাকারভাবেই যাই আর নিরাকারভাবেই যাই, নিরাকার ধরেই যাই। আমার মূল কথা হচ্ছে সেই জায়গায় পৌঁছানো, লক্ষ্যে পৌঁছানো, ধর্মের যে লক্ষ্য, ঈশ্বর অনুভব বা আত্মজ্ঞান, আত্ম উপলব্ধি। তা সেটা আমি যেদিক দিয়েই যাই, এবং আবার বলছি, সাকারেও যেতে পারি, আবার নিরাকারেও যেতে পারি। নিরাকারে যদি যাই, সাকার আমার খুব বেশি দিন অসুবিধে করবে না, এবং সেখানে গুরু তো আছেই, গুরু আমাকে সাহায্য করবে। ধন্যবাদ অরূপবাবু আপনার এই প্রশ্নের জন্য। এর মধ্যে কারো যদি প্রশ্ন কিছু থাকে আপনারা করতে পারেন। এর মধ্যে আরেকটা প্রশ্ন আমি পেয়েছি যে, is religion a sense of foundation for young generation? So I just answered it in my the answer prior to the last answer. So the very first question which I took up, that is almost a reverberation of the same question. So actually, normally we think so. Sorry. So normally we think that to a young mind, or for a young mind, this is actually a foundation. Religion, we think that it is something which is going to bind me. But as I said, that religion is not something which is there to bind me down in do's and don'ts, in various rules and regulations, complicated things, do this or you cannot do that. Rather, religion is the manifestation of the divinity already within us. So as we progress in the religious path, then we will see that all the impositions which we have put on ourselves, I myself have put on myself, these impositions are being gradually removed when I tread the path of religion. So when I will understand this, because this means conception about religion. It is not I will not blame the young mind, because this conception, the real conception of religion, or the real essence of religion, was not given to us. It was not spoken to us. It was not discussed with us. I myself, when I was a young boy, a teenager, I myself thought that religion has nothing to do with me, with my life, and it is something, it's like a burden, it's like a foundation which is going to confine me to do's and don'ts. So I myself was very reluctant to tread this path. But fortunately, when I met Bhagavan, I came to know the real essence of religion, and then I saw that it is something which is very much, necessary for my life as a teenager. And then I gradually began to tread this path. I began to go to Bhagavan and came to understand bit by bit the essence of religion, the essence of spirituality. So it is not the young minds who are to be blamed. Actually, this essence of religion has not been preached in the right way. And that is why the young minds, they tend to shy away or move away from religion. But if you believe me, I don't say just believe my words. You can taste it. Taste means
TEST test, or also TAST, both, you can do both the test. You can test it and you can decide for yourself that when you come to know a bit of the real essence of religion, you will undoubtedly fall in love with it. There is no doubt whatsoever. You will fall in love with it. You will cling to it, or you will hug it with both your hands, and you will keep it close to your heart. No matter which faith you believe, no matter where you live, because it brings out the best of ourselves. It manifests all the goodness that we have. And everybody has goodness, mind it. Even the meanest of the mean, whom we call, that person also has some goodness. And not just some, he has the whole of divinity within him or her, just in a sense that it is buried under a heap of layer, due to which he or she is unable to go there and unveil that hidden treasure. But if somehow he can be given the taste of that religion, he or she is bound to fall in love with it and keep it close to his or her heart for the whole of his or her life. And a glaring example of this is the transformation of the infamous, notorious, dacoit Ratnakar into the divine Valmiki, the author of the great epic Ramayana. This is what religion is. So no, religion is not a foundation. Rather, it breaks away all the foundation which we have built ourselves and kept ourselves confined. So it's a process to realize eternity, to realize real freedom. Thank you. Thank you for your beautiful questions. So I had these 3 questions with me for now. যদি আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন। আপনারা ইউটিউবে বা ফেসবুকেও যারা দেখছে তারাও করতে পারেন, আমি প্রশ্নগুলো পেয়ে যাব। বা যারা এখন সরাসরি গুগল মিটে আছেন তারাও করতে পারেন। You may raise your hand and ask your questions. You may ask them in English, Hindi or Bengali as you like. Now I would like, as I see I don't have any questions, no more questions. So if there are no more questions, then I will go to the topic today. So okay, so let me come to the topic. I will be speaking in I think there is Am I audible? আমাকে কি শোনা যাচ্ছে আমার কথা? Am I audible? Am I audible? আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্বামীজি, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, প্রণাম। থ্যাংক ইউ।
Okay. সো আমি শুরু করছি আজকে আমাদের যে টপিক, ধর্মের লক্ষ্য, দ্য গোল অফ রিলিজিয়ন। তো স্বামীজি এখানে, এটা স্বামীজির যে বই বেদান্তা ভয়েস অফ ফ্রিডম, আমি সেখান থেকেই পড়ছি। এবং শুনতে শুনতে কারোর মধ্যে যদি কোনো প্রশ্ন আসে, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স ইউ মে আস্ক either in English or Bengali or Hindi. And the topic, today's topic is the goal of religion, and I'm reading from this book, Voice of Freedom by Swami Vivekananda. So Swami Vivekananda says, life will be a desert. Human life will be in vain if we cannot know the beyond. So what does Swamiji says? There are two things. If we understand this, there will be two things. I think Aniruddha Dev, if you can hear me, তুমি কাইন্ডলি তোমার মাইক্রোফোনটা যদি বন্ধ করো ভালো হয়, নাহলে আওয়াজ আসতে থাকে। হ্যাঁ, প্রণাম। তুমি ওকে, থ্যাংক ইউ। So life will be a desert, human life will be in vain if we cannot know the beyond. So here Swami Vivekananda says that life will be a desert, and if we listen to the words very carefully, and here is what is very important, that we have to listen to these words very carefully, very attentively. As Bhagavan said, listen attentively, be mindful. While you are listening, concentrate on what you listen. Because if we cannot concentrate, we lose many things. So mindfulness, that is another very important topic which is going around nowadays everywhere, and we have a lot of questions even, on mindfulness. So be very attentive, be very mindful while you hear. What does Swami Vivekananda say? Life will be a desert. Human life will be in vain if we cannot know the beyond. So there are two things here Swamiji has indicated. One, the life that we see normally. You, me, these, that, everything that we see, going out to the market, meeting with friends, or these and that, everything, normal phenomenon that we come across the whole day. So that is life. And another word he has used, that is know the beyond. So there are two things. One is that what we see, what we feel normally, that is this world. And another, there is another entity, the beyond. That means, it clearly implies that whatever we see or feel is not everything. There is something which is beyond the phenomenal world. And Swami Vivekananda here says that if we cannot know the entity which is beyond this phenomenal world, then our life will be somewhat like a desert. But what an irony, you see, that we see this world, we feel this world, we enjoy so many things, and we think that we are satisfied. But as we grow old, we see that no, it is not everything. The enjoyment of the senses is not everything. In spite of enjoying so many things, still I feel a voidness in me. And when will this voidness go? The moment we come to know about the existence which is beyond this universe, which is beyond these senses.
And until and unless we can realize that, our life will be desert. There will be no vegetation. You cannot grow anything. It's just full of sand. Nothing else. No water, no greenery, nothing. But it's a vast land, unproductive. So our life will be such a unproductive accumulation of unproductive years. We may live up to 80 years or 100 years. Nevertheless, it's useless. Why? It is unproductive. It is like the desert. Why? Because I could not know or comprehend that truth which is beyond the senses, which is beyond this phenomenal world. So, life will be a desert. Human life will be in vain. That means my whole life will become zero. All my endeavors, all my efforts, they will be turned into null and void. They will become null and void. So, wherever we are, whoever we are, our work is to endeavor to know that truth which is beyond the phenomenal world, which is beyond the senses, but which can be felt. But that feeling is not felt with these sense organs. These sense organs can bring the pleasure of this sensual world, but it cannot bring me or introduce me with the truth, because my sense organs, they are limited. Even the mind is limited. For example, if we say, okay, the ocean is so vast. The moment we speak about ocean, what happens? We see ocean, in our imagination, and we confine it. Because mind itself is limited. So whenever we think with the mind, even if we are thinking about infinity, we are making it finite, unknowingly, unconsciously. Life will be a desert. Human life will be vain if we cannot know the beyond. It is very well to say, be content with the things of the present. We can argue. What is the need of knowing something which we don't know, or to try, and that it's useless, it's meaningless. You have got enough. You have got enough to eat, drink, and to be merry, and to be, lead a life full of pleasure and everything. What is the need of all these things? But who remains content with what they are doing, like, eating, drinking, and producing their, clan, or increasing their clan, or giving birth to children? The animals also do that. The cow and the dogs, they even do that. Then what is the difference between an animal and me? It's the same. They cannot think of the beyond. And I, in spite of having that capacity to think of the beyond, if I do not strive to know the truth, then there is no difference between me and an animal. Sorry to say. And the self-realized souls, they hurt us in this way. Why? So that we can get up. We can wake up from our sleep
and we begin to, or we try to know the truth. And hence, Swami Vivekananda says, the cows and the dogs are, and so are all animals, and that is what makes them animal. That if we say that, what is the use of knowing something which is of the beyond, and endeavoring into these things which does not make any sense or something like that? Then Swamiji says, be content with the things of the present. The cows and the dogs they are content with the present. They are content with eating and drinking and reproducing, and they are content with that. They do not think beyond that. So they are content with that. And so are all animals. The whole of the animal kingdom is the same. And that is what makes them animal. And that is why they are animal. And why are we separate, or what makes us separate? That we can think something, we can think of something which we cannot see, or which does not appear in front of us. We have that power. We are being endowed with that power. That we can imagine, we can think, we can question, we can doubt, we can create doubt and try to know the reality, or try to know the truth. So if man rests content with the present and gives up all search into the beyond, mankind will have to go back to the animal plane again. So if we do not do this, if we do not strive to know the beyond, then we will not progress, we will not develop. On the contrary, we will go back to the animal plane. We will once again become animals. And there will be no difference between them and us. It is religion, the inquiry into the beyond, that makes the difference between a man and an animal. Normally, the questions which we were dealing with just before taking up the book, taking up this discussion, we had the same thing, that religion, we think that what is the use of religion? It is something which creates difference, which it is something which creates barriers, it is something which differentiates between a man and a man. It develops wall between two persons. This is a very, very wrong notion that we have about religion, that it divides. No. What divides are the faiths, or the way that we tread. But that is not the main aim of religion. The main aim of religion is to know the existence of the beyond. And this is what makes us man or human. This is what makes the difference between a human and an animal. Else, we are all animals. If we cannot make that inquiry into the beyond and comprehend or know or realize the beyond, then we are no good than an animal. And we must stop to say that we are developed, we are civilized. We must stop to say that. It is religion, the inquiry into the beyond. So here Swami Vivekananda also gives a definition of religion. What is religion? Inquiry into the beyond. That is religion. So you see, it is not just believing. It is inquiring, seeking, asking, doubting, trying to see the things which we cannot see with our naked eyes.
So it is religion, the inquiry into the beyond, that makes the difference between a man and an animal. Religion does not live on bread, does not dwell in a house. Religion does not live on bread. Religion lives on the realization of truth. That is the basis or the fundamental of all religions, that it is based on truth. It is based on the realization of truth, that truth which is beyond. So it does not depend on bread. That if someone gives me something and then I will give him religion, or if someone gives me something, then he will be more religious, he will become more religious, as we at times, think that, okay, if I give, a hefty donation, then that person is very religious. No, it does not live on that. Neither does it live in a house. It is not confined to the houses. But if I do not have that which is beyond this phenomenal world, then it is of no use. No amount of temples or mosques or churches can, make us realize that truth. These are only schools, primary schools. But I have to realize that. I have to realize the truth. Religion does not live on bread, does not dwell in a house. Again and again you hear this objection advanced. What good can religion do? That I am sitting here quietly and I dive deep into myself, in the depths of my mind, and I try to unveil the truth, to reveal the truth, to discover the truth, the absolute, the truth which is beyond. And someone may ask, what good it will do? Suppose you know the truth. What good will it do to the society? I have known the truth. That is the main thing. A scientist who is in his observatory, in his lab, doing some research years after years, if a child goes into his laboratory and asks, "Sir, will your research help me in giving a big chocolate?" Is there any answer to it? It's a childish, foolish question. Similarly, this question that you are sitting quietly or you are there, trying to know the truth, what good it will do to the society? It is same. And Swami Vivekananda says, and all the self-realized person says, don't question like a fool that what good it will do to the society. Don't ask this, but still knowing the truth, that is the main thing. What is the truth? I want to know the truth. That is the goal of religion. To know it, to realize it, to comprehend it. Can it take away the poverty of the poor? This is what we ask. That can it take away the poverty of the poor? You are speaking of religion, you are speaking of such grave, you are speaking some grave words, some very, heavy words, heavy philosophy. But can it take away the poverty of the poor? Swami Vivekananda says, supposing it cannot, that suppose, just a minute, okay. Suppose it cannot, would that prove the untruth of religion? Suppose it cannot take away poverty of the poor, but does it make the truth untruth? No. Truth will be truth.
Suppose a baby stands up among you when you are trying to demonstrate an astronomical theorem and says, "Does it bring gingerbread?" Swamiji gives this analogy that asking that what good does your truth do to the society? Can it take away the poverty of the poor? It is like a baby standing up and asking the scientist who is busy in his astronomical theorem, in his astronomical research, that will your research, can it give me or can it bring me gingerbread? What will be the answer? No, it does not. No, it does not. Your answer. Then says the baby, it is useless. And then what will the baby say? Oh, it cannot give me gingerbread. Then all this what you are doing is useless. And what can you do? You can just laugh at him. You can just laugh at him. That you don't know anything beyond gingerbread. And that is why you ask this question. Similarly, the people of this world, they do not know, or they rarely wish to know something beyond this world. And hence they ask such foolish question that can your religion take away poverty? What good will it do to the society? It is same like the baby asking the question to a scientist that can it bring or give me gingerbread? No, it does not. Your answer. You answer. Then says the baby, it is useless. Babies judge the whole universe from their own standpoint. It does not matter to them what is going all around. He will just see whether what I wish or I desire, am I going to get those things? My toys, my chocolates, and all those things. If it is, then it's fine. If it is not, then I don't have anything to do with that. These are all nonsense. So as a baby judges everything from his own standpoint, so do we judge truth from our own standpoint. We are just like those babies, nothing more than that. Babies judge the whole universe from their own standpoint, that of producing gingerbread, and so do the babies of the world. Though we look like grown-ups, but we are not really grown-ups. We are like babies of the world. আমরা দেখতে বড় হলেও আমরা আদৌ বড় নই। আমরা শুধু দেখতেই বড়, কিন্তু আমরা ওই শিশুর মতোই আমরা জিজ্ঞাসা করছি। যেমন শিশুর সেই প্রশ্ন কোনো মানে রাখে না, তার কোনো অর্থ নেই, ঠিক আমাদেরও এই যে প্রশ্ন যে ধর্ম এই সমাজের কি উন্নতি সাধন করে বা এটা কি দারিদ্রতা দূর করতে পারে, এগুলো এই প্রশ্নগুলো ওই শিশুর মতো নেই। যেটা আমি আগেও বলেছি এবং মাঝে মাঝেই বলে থাকি যে আমরা যখন আমাদেরকে প্রায় বলে যে আপনারা কি করেন, আপনারা সমাজের জন্য কি করেন, কি সেবামূলক কাজ করেন। সেবামূলক কাজের সাথে সত্যের কোনো যোগাযোগ নেই। অবশ্যই সেবামূলক কাজ করি, কিন্তু তার সাথে সত্য নিয়ে কেউ প্রশ্ন করেন যে আপনি কি জেনেছেন, আপনি কোন সত্যকে জেনে ঘর ছেড়েছেন, কেন ঘর ছেড়েছেন। আমাদের বেশিরভাগ প্রশ্নই হচ্ছে কি যে আপনারা কি করেন, সেবামূলক কাজ করেন। কিন্তু এই সেবামূলক কাজের সাথে এই যে প্রপঞ্চাতীত সত্তা, তাকে জানার
কোনো সম্পর্কই নেই, কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা সেই শিশুর মতো কি যে আমার মন মতো খাবার পাওয়া যাবে কি, যদি না পাওয়া যায় তাহলে ওটার কোনো মানে নেই। তাই আমরা যেন বোকার মতন এই প্রশ্নগুলো না করি, সত্যকে জানবার চেষ্টা করি, সত্যকে বুঝবার চেষ্টা করি, সত্যকে অনুভব করবার চেষ্টা করি, এবং এই সত্যকে অনুভব করাই হচ্ছে ধর্মের লক্ষ্য। এই আত্ম উপলব্ধি, ঈশ্বর লাভ, এটাই হচ্ছে ধর্মের লক্ষ্য। তাই আমরা যখন কোনো স্বামীজি বা সন্ন্যাসীর সাথে দেখা করি, আমরা যেন এই প্রশ্নগুলো কম করি, বোকার মতো শিশুর মতো প্রশ্ন, শিশু সুলভ প্রশ্ন বা শিশু সুলভ আচরণ। আপনারা কি হাত দেখতে পারেন? আপনারা কি কাজ করেন, কি সেবামূলক কাজ করেন? বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করুন যে আপনি কোন সত্যকে জেনেছেন, কোন সত্যকে জেনে আপনি ঘর ছেড়েছেন। আমাদের প্রশ্ন করাটাই ভুল হয়, তাই উত্তরও আমরা পাই না। কেন? আমি যেমন প্রশ্ন করব তেমনই উত্তর পাব। স্বামীজি প্রশ্ন করেছিলেন ঠাকুরকে, কি আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন? দিস ইজ হোয়াট ইজ নোন অ্যাজ টু নো দ্য বিয়ন্ড। কেন? ঈশ্বরকে এমনি দেখা যায়। স্বামীজি প্রশ্ন করছেন, আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন? এটা হচ্ছে প্রশ্ন। কোন সত্য ছেড়ে আপনি ঘর ছেড়েছেন? তাই আমরা যেন ঠিক ঠিক প্রশ্নগুলো করতে পারি। কেন? প্রশ্নের উপরেই কিন্তু আমার চাওয়ার উপর আমার পাওয়া নির্ভর করে। উই গেট দোজ থিংস হুইচ উই ডিজায়ার। So if our desires are not in the right direction, if we don't direct our desires in the right way or in the right direction, then those what we get will also not be too useful to us. They will be temporary things. And the ultimate result will be that we will become, our whole life will be wasted in vain, and it will become like a desert, not a drop of water, not a sign of green anywhere. So the self-realized person says, don't act like a fool. Don't question like a fool that will it give me gingerbread. Don't act like that. Don't question like that. Everything must be, we must not judge higher things from a low standpoint. You know, Bhagwan used to give a very beautiful example that when, someone takes a private tuition, so maybe the teacher is a graduate, maybe a BSc, a graduate means one who has done his graduate in science, and then the student, he might be reading in class 4 or 5, and the teacher is a graduate. So what does the student think? Oh, my teacher is someone who knows a little better than me, As the student will never be in a position to understand his teacher, because the knowledge of a 4th standard student can never comprehend the knowledge of a graduate. Similarly, we must never try to judge someone who is on a higher, who is established on a higher plane of truth from our lower plane, because it will be a misjudgment, a wrong judgment. And that is why Swamiji says that everything must be judged by its own standard, and the infinite must be judged by the standard of infinity. Everything must be judged by its own standard. Now, suppose there is a very, costly diamond, very costly diamond, and you take it to the
market to one who is selling potatoes and onions, to a vegetable seller, and you ask him to, say the price or guess the price of that, will he be able to guess the price of that costly diamond? In order to evaluate it, have the real valuation, you have to go to a goldsmith or one who works with diamond. And only then he can say the real cost of it. Similarly, infinity must be judged from the standpoint of infinity. Now, how can my standpoint be that of infinity? Unless and until I myself realize infinity, I cannot reach that plane of standpoint from where I can judge infinity. So the only way is to realize the truth which is beyond this phenomenal world. Religion permeates the whole of man's life, not only the present, but the past, present, and future. So, though here we say that we must not ask these questions because it's a childish question, a foolish question, but still, religion is intricately, interwoven with our life, not only with this present life, with the past, with the present, and the future. It is an everlasting relation which cannot be cut asunder by a single birth or death. So, of course, religion has a great role in our life, to shape our life, to make our life real meaningful, worth meaningful. But again, we must not judge religion from this standpoint. It is therefore the eternal relationship between the eternal soul and eternal God. It is the eternal relationship between God and the soul. Here, God means the eternal truth. So, of course, religion has a great role in my life, in shaping my life. And not only this life, the past, the present, and the future. So, I think with this, today, we would end today's session, the 11th session of Flames of Hope. It was nice to have your questions, and I would like to again say that if you have any questions, you may send it to me personally, and I can begin like today, the next session with your questions. আবার সবাইকে বলছি যে আপনারা এই বিষয়ে বা আধ্যাত্মিক যে কোনো বিষয়ে যদি প্রশ্ন থাকে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমরা তাহলে আমাদের পরবর্তী যে সেশনটা থাকবে, পরবর্তী আমাদের ক্লাসে আমরা সেই প্রশ্নগুলোকে নিয়েই আমাদের ক্লাস আমরা শুরু করতে পারবো। যেমন আমরা বললাম যে আজকে আমাদের টপিক ছিল, বিষয় ছিল ধর্মের লক্ষ্য, এবং স্বামীজি বললেন যে ধর্মকে আমরা যেন অন্য কিছু দিয়ে না মাপতে যাই। ধর্মের মাপকাঠি ধর্ম স্বয়ং, সত্যের মাপকাঠি সত্য স্বয়ং। এই সত্যকে দিয়ে বা ঈশ্বর লাভ করে বা ধর্ম জগতের কি উপকার করবে, এটা কি দারিদ্রতা দূর করতে পারবে কিনা, আমরা যেন বাচ্চাদের মতো শিশু সুলভ এই প্রশ্নগুলো না করি।
আমরা যেন সত্যকে সত্যের মতো করে দেখি। কেন? যেমন যদি সত্য এই জগতের কোনো কাজে না আসে তাহলে সেটা সত্য হয়ে মিথ্যা হয়ে যায় না, সত্য সত্যই থাকে। কিন্তু তথাপি আমাদের জানতে হবে যে এই সত্যের সাথে আমাদের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কেন? এই সত্য বা ধর্ম আমার জীবনকে সুন্দর করে তোলে, আমার ভেতরের যে দেবত্ব সেটাকে জাগিয়ে তোলে, সেটাকে জাগিয়ে তুলে আমাদেরকে পশুর থেকে মানুষে এবং মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করে। এবং ধর্মের লক্ষ্যই হচ্ছে এই দেবত্বে পৌঁছানো, সেই অনন্তকে জানা, সেই সত্যকে জানা, সেই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা যা আমার স্বরূপ, সেই স্বরূপকে উপলব্ধি করা। এর সাথে সাথেই আজকের আমাদের এই সেশন আমরা শেষ করছি, যদিও এই টপিকটা শেষ হয়নি। আমরা পরবর্তী যেই আমাদের ক্লাস হবে আমরা এই টপিক দিয়ে আবার শুরু করব। এবং আবার বলছি, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা নিশ্চয়ই করবেন। ভালো থাকবেন সবাই। চিন্তা করুন, সত্যি সত্যি ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি সেটা যেন আমরা জানতে পারি, নিজেরা যেন বুঝতে পারি, এবং মানুষের কাছে যেন ধর্মের যে রিয়েল ডেফিনিশন, ধর্ম বলতে যা বুঝি, ধর্মের যে নির্যাস, সত্য, জ্ঞান, আনন্দ, অনন্ত, এই জিনিসগুলোকে যেন আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার।